Uh, so we are gonna taking our class on completing sentence, uh, and the most important things are about completing sentence. You will get in conditional sentences. Okay, today we'll talk about conditional sentences. They are the most important part of completing sentence because you will have at least one completing conditional sentence uh, in your exam. Okay, so I'll be talking about conditional sentences today. Okay, what is conditional sentences? You know, condition means in Bangla it is called shorto. Condition means shorto. Uh, okay, there are two parts of shorto. I can't write Bangla in my laptop. There's some font problem, so I just write the Bangla in English font shorto. Okay, there are two segments or two parts of a conditional sentence. If I write I go, if I go, I will get him. So you find two clauses are here. If I go, I will get him. So here is the condition. One is if I go, there's the condition, and the result is I will get him. This is the result. So you have to understand, if I go cannot be a complete sentence. It is called a subordinate clause. Subordinate clause. স্যার Yeah. Okay. আমি স্যার দেখতে পাচ্ছি না কিছু। দেখতে পাচ্ছ না? মানে স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ না? স্ক্রিন না আসতেছে স্যার, কি আসতেছে? এমনি স্যার কালো, আর কিছু না। কালো। জি স্যার। তুমি একটু ইয়া করে আবার জয়েন করবা, রিজয়েন করবা বের হয়ে। ওকে স্যার। Okay. Subordinate clause. If I go is a subordinate clause, and I will get him is the principal clause. Why principal clause? Because a principal clause has the meaning without the help of any other clause. Okay, and a subordinate clause is dependent. Is a subordinate clause relies on principal clause. If you see, if I go, you cannot express the full meaning. Ami jodi jai, if you just stop here, you cannot express your meaning. But if you say, I will get him, ami take pabo, it can be a complete sentence, isn't it? So principal clause is a dependent, it is an independent clause. On the other side, subordinate clause is a dependent clause. That means dependent means নির্ভর করে, যে প্রিন্সিপাল ক্লজের উপর নির্ভর করে। Okay, right. Then, so what's the most beautiful thing is that I can write this sentence in two ways. Like you see, if I go, I will get him. I can write in this way, or I can write in other way. I can just shuffle it. Okay, replace the clauses. I will get him if I go. See, what's the important thing is here? If I write the subordinate clause at the very first, then I have to put a comma after subordinate clause. But if I write the subordinate clause after the principal clause, then I cannot put any comma here, because if is functioning as a conjunction here. Okay, if টা এখানে conjunction হিসেবে কাজ করছে, that's why I cannot put a comma at the middle of the sentence. But if I go is the subordinate clause, and if I write subordinate clause at the beginning, then I have to put a comma after the subordinate clause. Can you understand this thing?
Is that clear to you? Yes, sir. Yes, Okay, sir. okay, alhamdulillah. Yes, Okay, alhamdulillah. Then I will go for the next parts. Conditional sentences are actually four types. Okay, four types. Let's see, and I will put some examples at first, and then I'll give you the rules. Okay. First, you see, first conditional, first conditional, F-I-R-S-T, first conditional. First conditional, okay. First conditional is the structure. First conditional sentence, if you find a if plus present, if plus present indefinite, this is the first part, and if you find if plus present indefinite, then what will be the next part? The next part will something like subject plus, you have to understand, in some books you will find future tense, but I don't think it is in future tense, because if I say I can do it, is it a future tense? I can do it, or I should do No, it? sir. No, they are not future tense, but in some books they called future tense. So I should not think this should be future tense. The structure should be like that: subject plus, yes, future tense can be happened, or can be written, but only future tense. If I write only future tense, then it will be an injustice to the first conditional sentence. Okay, see what we can write: subject plus models, subject plus models in present form model. Okay, present. Then the base form of verb, base form of verb is the root word, মানে ভার্বের মূল যে ভার্বটা সেটাকে আমরা বলবো বেস ফর্ম, subject plus models plus base form of verb. Okay, if I write the passive voice, then it will be in another form. Then you have to write models plus be plus past participle of verb. Okay, I will give you examples of those sentences also. Okay, Imu? স্যার এখানে কি আমি মানে ফিউচার ফর্মও ইউজ করতে পারবো? Yeah, whenever you will write a future tense, you have to put a model will or shall, isn't it? Right? Yeah. So Yes, sir. models are here. Okay. Now what we have to ask. স্যার আমি একটা বই পড়ছিলাম যে ফার্স্ট কন্ডিশনটা হবে ইফ প্লাস সিম্পল প্রেজেন্ট প্লাস সিম্পল ফিউচার। এটা তো আমি সেটাই বলছি, তোমাদের এই যে সিম্পল প্রেজেন্টই কিন্তু প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, এটা কি তুমি জানো? না। হ্যাঁ, আচ্ছা, সিম্পল ইনডিফিনিট মানে সিম্পল প্রেজেন্ট মানে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, সিম্পল পাস্ট মানে পাস্ট ইনডিফিনিট, এন্ড সিম্পল ফিউচার মানে হচ্ছে ফিউচার ইনডিফিনিট। ক্লিয়ার? আরেকটা হচ্ছে ছোটবেলা থেকে আমরা কি শিখেছি? প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, পাস্ট কন্টিনিউয়াস, ফিউচার কন্টিনিউয়াস শিখেছি না সবাই? এটাকে আমরা কি বলতে জানি? এটা আমরা কেবল প্রেজেন্ট প্রোগ্রেসিভ টেন্স, পাস্ট প্রোগ্রেসিভ টেন্স, ফিউচার প্রোগ্রেসিভও বলতে পারি, বুঝছো? এগুলোর অন্যান্য নামও আছে। আচ্ছা, ওকে, থ্যাংক ইউ ফর দ্য কোয়েশ্চেন। ওকে, সি if plus present indefinite, then subject plus models in present form, then the base form of verb. Okay, now what? Okay, ask Sajida. স্যার এর আগে কি কি পড়া হয়েছে? এর আগে কিছু সব রেকর্ড করে রাখছি, তো সব দেখতে পাবা, ঠিক আছে? স্যার কোথায় পাবো?
আমি তোমাদেরকে ইউটিউব লিংক দেই নাই এর আগের ক্লাসে? স্যার ওই যে স্যার বলো। স্যার আজকে একটু আবার দিয়ে দিন। আমি কি বলছি যে ওই দিনের ক্লাসটা তুমি পেয়েছো কি পাও নাই? স্যার ওই দিনের ক্লাস পাইছিলাম স্যার, ওই যে স্যার হোয়াটসঅ্যাপে যে লিংকটা দেওয়া হয়েছিল। হুম, আচ্ছা ঠিক আছে। তো সুতরাং ওইটাই তোমরা পাবা, কোনো সমস্যা নেই। আজকে ক্লাসটাও রেকর্ডেড হচ্ছে, ঠিক আছে? স্যার বলো। আমি আপনার ইউটিউব লিংক জানি না স্যার, একটু বলে দিতে পারবেন? আমি দিয়ে দিব, আমি ক্লাস শেষে যখন আপলোড হবে তারপরে ইউটিউবের লিংক তোমাদেরকে দিয়ে দিব। আমাদের গ্রুপে তুমি সবসময়, আমি কোনো কিছু নতুন করে দিলে, পরীক্ষার দিলে বা ইউটিউব লিংক দিলে সবকিছু আমি দিয়ে দিব, ঠিক আছে? স্যার ক্লাসের পরে কি আপলোড করে দেন? ক্লাসের মোটামুটি পরে, যদি না ওয়াইফাই এর সমস্যা হয়। আরেকটা তুমি জানো যে মাঝে মাঝে ইউটিউবে আপলোড হতে অনেক লেট হয়, কারণ অনেক বড় ভিডিও তো, 40 মিনিটের ভিডিও না, জি স্যার। অনেক লেট হয়। তোমরা দেখো যে একটা, তোমরা নিজেরা একটা আপলোড দিও, দেখবা 10 মিনিটের একটা ভিডিও অনেকক্ষণ লাগে সময় নিতে, ঠিক আছে? ইট টেকস টাইম। রাইট, কমপ্লিটিং সেন্টেন্স, বুঝি নাই। কমপ্লিটিং সেন্টেন্স। হ্যাঁ, কমপ্লিটিং সেন্টেন্স। Acha, another important thing is that conditional sentences are so important that you'll find them everywhere, in completing sentences, in right form of verb or right use of verb, or you can also write them in your writing sentences. They are so important. Okay. Then we have to know the modals in present form. Who are the present form of modals? Okay. Present form of modals. Oh, present. Okay. Can you please, Poulumi Dotto, unmute your microphone and tell me who are the present form of modals? Poulumi Dotto. Okay, now no one is there. Okay. You can write what types of models you can write. Yeah. স্যার আমার ইন্টারনেটে একটু প্রবলেম হইতেছে। Okay. Can you listen to me? Okay, okay, Shakila স্যার Rahman. আমি বলি। Okay, Shakila Rahman. Proceed on. স্যার can, Can, may, might, should, can, may. No, might is in past form. shall, will. Met will be in past form. May, might. Okay. Shall. क्या हुआ दीजिए? Galaxy Should. A20. Galaxy A20. Mute your microphone. Can. Should. Yeah, should. Of course. Should. Then. Would. Would is in past form. Okay. Okay. I can mute everybody. Everyone's microphone. Okay. Can, may, shall. Okay. Ought to. Okay. Must. Okay. Then have to or has to. You can write all those things in this models present. Okay. So, Yeah. Imo. shall for future form now? Yeah, shall in future form. But what about must? What about ought to? What about has to or have to? So this is the models or present form of models. Okay. 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 স্যার Yeah, Sanjida. B2. স্যার এখানে উইল হবে না। Yeah, will. Yeah, of course will. Of course. Thank you for making me remember. Okay. Will, you can also write will. Then you can also write B2. Yeah, of course. B2 means M2 is 2 R2. Okay. They are the models. Okay. You can write all these models here. Okay, fine. Then, okay, I'm going to an example. If she reads, she can or she will. Okay, let me finish. She can or she will or she may get A plus. Okay. So what I have read, I have written, if she reads in present form, present indefinite, then she, then modals. You see, modals are here.
if she reads, she can or she will or she may get a plus. And what happens here? The base form of verb get. But if you just omit them, what will happen? She get a plus, it's a wrong sentence. She gets a plus is the right answer, isn't it? But while you are using models before get, you have to write the base form of verb get. Okay, understood? Okay, what's the question? Sir, sir, যদি আমরা এখানে গেটস মানে প্রেজেন্ট ফর্মে লিখতে পারি তাহলে আমরা মডেলস কেন ইউজ করতেছি? প্রেজেন্ট ফর্ম, মডেলস এর প্রেজেন্ট ফর্ম, মডেলস ইন প্রেজেন্ট ফর্ম, মডেলস এর পাস্ট গুলো ব্যবহার করতে পারবো না। মানে আই ক্যান নট রাইট কুড। স্যার এখানে সো আপনি আগে বললেন না শি গেটস এ প্লাস, এটাও রাইট হইতে পারে। সো তাহলে আমরা মডেলস কেন ইউজ করব? আমি এটা বলি না, আমি বলেছি যে যদি আমি মডেলস গুলো ব্যবহার না করতাম তাহলে গেটস হয়ে যেত, কারণ শি হচ্ছে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার। বাট while I am using models, then I have to use the base form of verb. Here is the base form of verb. Get it? ওকে ওকে। হ্যাঁ, তবে আরেকটা আছে যেটা হচ্ছে এখানে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হলে পরেরটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হয়, সেটাকে বলা হয় জিরো কন্ডিশনাল। সেটা নিয়ে আমি আলোচনা করব, হ্যাঁ, এটা শেষে, সব থার্ড কন্ডিশনালের পরে। ওকে, so this is the first conditional. Okay, so I can yeah, Sajida, একটু কি উপরে নিয়ে যাবে? আমি জাস্ট স্ক্রিনশটটা দিয়ে রাখতাম। কোন উপরে? মানে ফার্স্ট কন্ডিশনের উপরে যা লেখা হয়েছে উপরে, whenever you will get the recorded version of YouTube, then you can get it screenshot. Okay, get the screenshot. Okay, then yes, I have admitted all of them. এটা কি বের হয়ে যায় আবার নতুন করে জয়েন করে? Okay, then I'll go to the second conditional sentences. Okay, first conditional, then I'll go to second conditional. Copy, paste. Okay, second condition. Mute your microphone. Second conditional. Then in second conditional, I'm just copying this rule so that you can get the differences between these two rules. Okay, whenever you'll find second conditional, you will have if plus, not present indefinite, you will get if plus past indefinite here, past indefinite. Then the subjects plus models will be in present form, they will be in past form. Would plus. Yeah, exactly. Past form. So we have to know who are the models in past. We have to know them. Okay. Yes, one of you have told that they are yes. Oh, sorry. Here, would. So Yeah. Okay. Let me finish. Would, could, might, then had to. Okay. Would, could, might, had to. Should is not a past form of shall. You see, I shall go there. That means আমি সেখানে যাব. But I should go there. মানে কিন্তু আমি সেখানে যেতাম না. I should go there means আমার সেখানে যাওয়া উচিত. So in our book, we see should is the past form of shall. This is a wrong concept. Okay. So you have to memorize these things. Models plus past. Sorry, models in past form. Would, could, might, and had to. They are the past form. Okay. I can also write in terms of B2. I can write was to or were to. They can be written here too. Okay. So someone was asking me a question. Please ask me now. স্যার সেকেন্ড কন্ডিশনালে ভার্বের ফর্ম চেঞ্জ হবে না? না, দেখো এটা হচ্ছে মডেলস আছে না, মডেলস, তুমি সবসময় মডেলস এর পরে ভার্বের বেস ফর্ম দিতে হবে। ওকে, wherever the form of models, either in present form or past form, you have to write the base form of verb after those models.
Okay, clear? Okay. Okay, now I can copy this sentence. Copy this sentence. Okay, if she reads, she can, or she will, or she may get a plus. Now I'm changing the first subordinate clause. If she, what is the past form of read? Red. Read, exactly, read. But the spelling is the same. So it is very confusing. Yeah, it is very confusing. Whenever you'll find read, many of the students can get confused. Oh, sir, what will be, is it in past form or present form? But whenever you'll find third person singular number here, if it is in present form, you will find a S here, reads, isn't it? But whenever you'll find no S after third person singular, after verb, okay? Ask. স্যার Hmm? ফিউচারের ক্ষেত্রেও কি ভার্বের বেস ফর্মটা ইউজ করব আমরা? ফিউচারের ক্ষেত্রে, ফিউচারে কি হয় বলো তো? শ্যাল উইল বসে না? জি স্যার। শ্যাল উইল কি মডেল না? জি। তো মডেলের পরে কি ফর্ম দিব বলো তো? হ্যাঁ, বেস ফর্ম। ক্লিয়ার? জি স্যার। Okay, thank you. Okay, if she read, then we have to write she could. She could. She would. She would. Or she might. M-I-G-H-T. She might get a plus. What is the Bangla meaning of this sentence? সে যদি পড়তো, সে a plus পেতে পারতো বা পেতো বা হয়তো পাইতো. Might means a kind of possibility, সম্ভাবনা. Get it? So this is the form. Okay. Now you get another thing, very important thing. Don't forget this. If I were a bird, if I were a bird, I would fly. আমি পাখি হলে আমি উড়তাম, ঠিক আছে? এখন ভার্স ইম্পর্টেন্ট, আমি গত ক্লাসে তোমাদের পড়েছিলাম অ্যাজ ইফ এর পরে past tense এ যখন হবে সব সময় কখনো was দিতে পারবে না, we have to put an were. Similarly, in past form I cannot write was here in case of if. Okay, if I was a bird, it is a wrong sentence. You have to write if I were a bird. Get it, all of you? Because it is আমি বুঝি নাই, আরেকবার বলবেন? আমি ওই দিন বলেছিলাম যে আনরিয়াল পাস্টের ক্ষেত্রে দেখো, আমি যদি পাখি হতাম, তার মানে কি তুমি পাখি ছিলে কখনো? কখনো পাখি ছিলে না। ধরো তুমি জীবনে একবার পাখি ছিলা, হ্যাঁ? আচ্ছা, আমাদের আর বেশিক্ষণ নাই, 7 মিনিটের মতন আছে। যদি তোমরা জানো জুমের বন্ধ হয়ে গেলে আমরা আবার রিজয়েন করবো, ঠিক আছে? ওকে, যেটা বলছিলাম যে আনরিয়াল পাস্টের ক্ষেত্রে ওই দিনও বলেছিলাম অ্যাজ ইফ থাকলে ওটা একটা আনরিয়াল পাস্ট বোঝায়। আনরিয়াল মানে যেটা অসম্ভব কল্পনা। এখানে লাইনটা অর্থ হচ্ছে আমি যদি পাখি হতাম তাহলে উড়তাম। এখন এই লাইনটা কখন বলে? ধরো ধরেই নিলাম তুমি একজন পাখি ছিলে, ধরে নিলাম তুমি একটা পাখি ছিলে, তাহলে এখন মানুষ হয়ে গেছো, তাহলে কি কখনো বলবা ইস আমি যদি একটা পাখি হতাম তাহলে উঠতাম? এটা কি তুমি বলতা? কারণ তুমি তো এক সময় পাখি ছিলে, বলতে পারতা হ্যাঁ আমি যদি আবার পাখি হয়ে যেতে পারতাম তাহলে উঠতাম। ক্লিয়ার? এখন কাহিনী হচ্ছে সেটাই যে আনরিয়াল পাস্ট, এটা একটা আনরিয়াল পাস্ট, সেক্ষেত্রে আমরা কখনো ওয়াজ দিতে পারবো না। ইফ আই ওয়্যার এ বার্ড আই উড ফ্লাই। ওকে, নেহা তুমি কি আছো? নেহা কি ক্লাস করতেছো? ওকে নেহা, ওই এখন ওই দিন একটা প্রবলেম হয়েছিল তাই না, যে ইফ আই ওয়্যার, হি থাকলে কি হইতো সেটা একই হবে, ওয়্যার হবে, বুঝতে পারছো? এবং এটা নিয়ে আমি তোমাদেরকে একটা গ্রুপেই দিব যে ওয়্যার এবং ওয়াজ এর বিষয়টা, ঠিক আছে? ওকে, ইফ আই ওয়্যার এ বার্ড আই উড ফ্লাই, দেন if so I can write these sentences in another way, and this is the most important thing. You may not find in some board questions, but you will definitely find in
in some our schools exams, or whenever you're in HSC, you will find them definitely. Okay, like you can replace if with where. So I can write this sentence like this way: where I a bird, I would fly. I would fly. So what happens here? I just replace if with where. Whereটা if এর জায়গায় চলে গেছে. Where I a bird, আমি যদি এটা বাকি হতাম, I would fly. Okay, so স্যার হুম তখন কি স্যার ওইটা কন্ডিশনাল থাকবে না, এমনি থাকবে নরমাল থাকবে থাকবে কন্ডিশনাল না থাকলে তো আমি চেঞ্জ করে দিতাম, জাস্ট এই জায়গাটা চেঞ্জ হবে। ক্লিয়ার? আগের জায়গাটা একদম একই রকম থাকবে। যদি কন্ডিশনাল চেঞ্জ হতো আমি তো বলতাম if I were a bird and were I a bird, there is no difference between these two clauses. Okay, I'm giving another example. Okay, like if she, if I if I had a car, Mehrun, you will be kicked out of this class. Okay, if I had a car, I would drive it. আমার যদি একটা গাড়ি থাকতো আমি তাহলে এটা চালাইতাম, চড়াইতাম। ওকে, সো তোমরা বলতে পারো স্যার হ্যাড আছে, এটা তো পাস্ট পারফেক্ট, এটা অনেকে বলতে পারো তাই না? এটা যে পাস্ট ইনডিফিনিট, এটাকে তোমরা বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। হ্যাঁ, so it is in past indefinite form, because in past perfect form you will have a past perfect form of verb after had, like I had done it. So it is in past perfect form, isn't it? Right? Had plus the past participle form of verb. But here you will find no past participle of verb here. I had a car. I had a car in past form. আমার যদি একটা গাড়ি থাকতো। So so I can write this sentence in this way. Like I can also replace if with had. Okay, had I a car? Had I a car? Then I will copy the principal clause. There will be no change in the principal clause. Had I a car, I would drive it. You can also write I could drive it. Okay, so you can write whatever you think. So this is the second conditional. Now I am going to the third conditional. Okay. Okay, is there any question about second conditional? Because I want to start my third conditional after the second session of Zoom, because only 1 minute is left. Is there any problem regarding second conditional? No sir. Okay, alhamdulillah. sir. Okay, alhamdulillah. No, sir. Okay, alhamdulillah. So can you get these tough questions? Were I a bird, I would fly. Had I a car, I would drive it. Get these things? Yes, yes, sir. Okay, thank you. Now I am just finishing the Zoom session, and you just rejoin. Okay,